Na mtazamaji, karibu tena kwenye Majira ya EBN Saamoja. Jina langu ni Emmanuel. Marwa, karibu kwa taarifa ambazo tumekuandalia kwa kina hapa katika studio zetu na runinga EBN. Na tukianza na taarifa ambazo tumezipea kipaumbele mtazamaji, hii leo ni kwamba Rais Ruto akiwa kwenye ziara yake magharibi mwa Kenya ametangaza kutenga shilingi milioni 500 kwa ajili ya hifadhi ya kujumuisha na viwanda vya kaunti ya Kakamega. Hatua hii inalenga kuongeza uzalishaji wa mazao ya kilimo na ukusanyaji wa mazao ya shambani katika eneo hilo, akisisitiza umuhimu wa mbolea bei nafuu. Rais aliwataka wakazi kukumbatia matumizi ya mbolea kutosha katika upanzi. Hata hivyo, Rais pia alifichua mipango ya kushirikiana na kampuni ya Kenya Seed ili kuimarisha uzalishaji wa mbegu zaidi. Ili ni kushughulikia matatizo ya soko, ikiwa shilingi bilioni 4 zikitengwa kununua mahindi moja kwa moja kutoka kwa wakulima ili kuboresha bei ya sokoni. Nimeona mtu hapa ametumia nusu gunia tu peke yake hapo. Nimeona mmoja amejaribu ametumia gunia moja. Kulima ni ile ile, kupalilia ni ile ile, lakini ukiongeza magunia 2 ya mbolea utafuna badala ya magunia 15 utafikisha 30. Sababu hiyo ndio njia ya kuondoa njaa. Ndio watu wasio wanaandamana, wanafanya valisha sufuria kwa kichwa watu wa. Na mtazamaji, tukisonga mbele, Rais William Ruto ameendelea kusisitiza maandamano ya upinzani si suluhisho la kupanda kwa gharama ya maisha nchini ama kushuka. Katika siku yake ya 4 ya ziara ya eneo la Magharibi, Rais Ruto amekariri kuwa hata ruhusu maandamano yoyote kwani yanasababisha hasara zaidi ya faida. Hata hivyo, Rais Ruto aliyekuwa ameandamana na viongozi wa eneo hilo aliendelea kutoa ahadi za maendeleo kwa wakazi katika magharibi mwa Kenya, eneo la Kakamega, Busia, Bungoma na Vihiga. Hakuna vile tutapunguza gharama ya maisha kwa maandamano ama kwa kuvaa masufuria. Tutapunguza gharama ya chakula kwa kushughulika na wakulima. Na mimi nataka niwashukuru nyinyi wakulima. Leo katika baraza la mawaziri ambayo tumetoka saa hizi, tumekubaliana ya kwamba tutatoa ardhi ya serikali kuzalisha mbegu ya mahindi zaidi. Tumekubaliana pia ya kwamba tutatoa pesa bilioni 4 ya kuhakikisha kwamba bei ya chakula ya mkulima isirudi chini kuliko kiasi fulani, ndio to balance interest ya consumers na interest ya producers. Tukisonga mbele na habari zingine mtazamaji, wakazi wa Eldoret waliodai kulagawiwa kwenye sakata ya uajiri ughaibuni wamefika mbele ya kamati ya leba na masuala ya kijamii katika bunge la Seneti. Kikao hicho kilichosikizwa malalamishi ya waadhiriwa hao wanaodai kutelekezwa kunradhi, licha kutoa malalamishi yao kwa muda. Kwa wakati mmoja, msimamizi wa kampuni ya First Choice inahusishwa na sakata hiyo, Judy Chepchirchir, alituhumiwa kwenye vikao baada ya kudinda kuondoa barua iliyotolewa na kamati ambayo iliyotakiwa kamati hiyo kuipendekeza na kuwapendelea walalamishi zaidi. Most people who have when you make koniwa, it's not all the number we know. I think it's all parts of Kenya. If we can really go to the facts and figures, we can find that it's all 47 counties. But since you represent the entire country, you can work on congressional matter so that every person who resides in any place in Kenya can get justice. Thank you. Chair, a quick one, Chair. Maybe a quick one. Umengojea kurudishiwa hizi pesa kwa muda gani? Na ya mwisho, ungetaka kamati hii kusaidia vipi kwa niaba ya wale waadhiriwa? Asante. Okay. Hizi pesa nimengoja since last year. Since last year June, it was I think August, if I remember very nicely. It was after the World Cup. Immediately after the World Cup kicked off, that's when I go there. From that up to now, I've not received any money, any coin from that office. Also, I urge this committee to stand firm and act congruently about the law which they believe on the Constitution of Kenya to pay another 8,000 non-refundable, 5,000 medical non-refundable, 4,500 non-refundable for visa, and 1,500 to speed. That is corruption, to hasten your visa. So when Mr. Bele was called, he put the phone on speaker. This one irritated Judith and she rushed to meet which was okay because we were told not to intimidate each other. But she was caught off guard of what she was doing on the ground. She was bribed.
A minute tutamaliza maneno tukirudia. Oh, ndakuja passport. There's another issue. He was attacked also on his way home na kanyang'anywa passport. Mr. Nzuki. At the moment also Judith is fooling this youth na anachukua original receipts as we speak. That's why I'm saying it's incumbent. Can the chair put an advert to safeguard these people? I thought he had testified before that you attacked the first time. This is a different one, latest. So you attacked when? The first time ilikuwa ile yenye nilinyongwa. Yes, I remember. Ku demand pesa. Yes. So juzi about last month, I was heading home, nilikuwa na bag. I was attacked by 4 people. Wakisema mimi naharibia Madam Judy jina. I should give them the document. Can you give the dates? And whether you report with the police or that? Nil report niko na OB. Na mtazamaji, tukisonga mbele, kampuni ya mashirika la Africa Road Maintenance Fund Association limeanza makao yake makuu ya bara jijini Nairobi, huku chama hicho kikisema kuwa Nairobi inafaa zaidi kwani ina utulivu wa kisiasa na ukaribu wake na vitovu vya kanda kama vile Jumuiya ya Afrika Mashariki, soko la pamoja la Mashariki na Kusini mwa Afrika COMESA na Umoja wa Afrika. Hatua hiyo itasaidia kuimarisha uchumi wa taifa katika sekta mbalimbali humu nchini, ikiangaziwa kuwa ina nafasi za ajira ya kazi kwa vijana kwa asilimia kubwa zaidi. Gives Kenya the front line in learning from our peers within Africa in how roads of the future shall be maintained. As you're all aware, the world is moving away from fossil fuels to electric fuels. This portends a major shift on road user charges. Kenya shall be leading most African countries as to where the smart road user charges shall be. We are looking at whether we can have satellite technology to support the future road user charges. Na mtazamaji, tukisonga mbele, idara ya hali ya hewa ya Kenya imetoa onyo kuhusu safari nzito ambazo zinatarajiwa kutokea Oktoba hadi Disemba mwaka huu katika sehemu mbalimbali za nchi kutokana na hali ya hewa ya El Nino ambayo inatarajiwa wakati wa mkutano wa wanahabari Jumatano. Leo mkurugenzi mkuu wa idara hiyo David Gikungu alisema kwamba mvua ndefu zinatarajiwa kuanza mnamo Septemba na kuendelea hadi Januari ya mwaka unaofuata. Hata hivyo, alisema mikoa ambayo itapata mvua nzito inayoendelea ni pamoja na Siaya, Kisumu, Homa Bay, Migori, Kisii, Nyamira, Baringo, Uasin Gishu, West Pokot, Elgeyo Marakwet, Nandi, Kericho, Bungoma, Kakamega, Busia, Trans Nzoia, West Pokot, Vihiga, Laikipia na pia Nakuru na Narok. Hizo ndizo kaunti ambazo zitapokea hali ya mvua nyingi. Turkana na halmashauri za Samburu zinatarajiwa kupokea mvua ya mara kwa mara ambazo ziko juu ya wastani wa muda mrefu na usambazaji duni wa mvua mnamo Oktoba. Kama matokeo, mvua ya wastani kwa muda mrefu kwa msimu huu inaabiriwa kuwa Makueni, Machakos, Taita, Kitui, Taveta na Kajiado ndizo kaunti ambazo zitakuwa zikipokea. Hata hivyo, wakuu kaskazini mashariki pamoja na Wajir na Mandera inatarajiwa kupokea mvua kubwa zaidi juu ya wastani. Where we find Kitui, Makueni, Machakos, Taita Taveta and Kajiado. These counties are expected to experience rainfall during the season. The expected rainfall amount is likely to be above the long-term average for the season. The rainfall is likely to be well distributed in both time and space. The northeastern counties, Mandera, Marsabit, Wajir, Garissa and Isiolo. These areas are expected to experience occasional rainfall during the season. The expected rainfall amount is likely to be above the long-term average for the season, and it is likely to be fairly distributed in both time and space. Parts of the northeast, particularly Wajir and Mandera, are likely to experience highly enhanced rainfall. When we say highly enhanced, we are talking about above the long-term average. In terms of the zones, I now go to the coastal counties, where we have Mombasa,
Tana River, Kilifi, Lamu, and Kwale. The expected rainfall is likely to be above long-term average amounts for the season. It is likely to be well distributed in both time and space. Na mbunge wa Gemelisha Odhiambo ametoa wito kwa Rais William Ruto kuchukua hatua mahususi sawia na ile aliyochukua katika sekta ya sukari kudhibiti sekta ya kawi. Pia Odhiambo alilalama iwapo hatua hazitachukuliwa dhidi ya walaghai katika sekta hiyo, taifa litakumbwa pakubwa na kutokana na gharama kubwa ya umeme. Akitoa hundi za kufadhili masomo kwa wanafunzi 290 eneo bunge la Gem, akihusisha tukio hilo la ukatizaji wa umeme kwa serikali kuweka faida kwa sekta hiyo, akitaja kuwa ipo suluhu iwapo rais atachukua hatua mahususi kutokana na swala hilo. I want to ask them, whatever they do, the reduction in the price of electricity must come to fruition. I want to encourage the president, the way he has started dealing with the sugar cartels, let him equally deal with the electricity generating cartels. Na tukisonga mbele, mtazamaji, kamati ya kitaifa majadiliano sasa imeunda rasmi baada ya viongozi wa wajumbe kusaini mfumo uliokubaliwa ambao unaimarisha kamati hiyo na mijadala yake kisheria. Kamati hiyo ilieleza kuwa sasa wako tayari kupiga hatua na kutafuta suluhu ya masuala ya kisiasa yanayotia doa nchi na ambayo mara nyingi husababisha migogoro katika uchaguzi mara kwa mara. Kamati hii ina siku 60 za kujadili na kuja na ripoti au kujumuisha miswada ya sheria kuanzisha mapitio ya vipengee mbalimbali vya sheria. We continue to reiterate that this is serious national work. If ever there was a moment that this country should come together, it is now. And we are determined as a team to make sure that happens. And we continue to tell Kenyans to ignore the naysayers. There will always be those who feel threatened for whatever reason by something so illustrious, because this is wonderful work. And we're going to move very, very fast. A lot of work will be happening also. I think sometime we've agreed on the work plan again, the dates and everything, and when to have stakeholder engagement, for example, that is clear. And so we're ready to sign, we're ready to go. A lot more work remains to be done. We have adjourned to Friday this week at 10 a.m. to allow the Secretariat and the technical teams to work on prioritization of the issues and guide us on how we prioritize what issues do we begin with, so we'll be able to communicate that decision once we meet again on Friday. On the question of whether we are able to stop the selection panel, we are not writing to them to stop doing their work. It's just to take what has been described by the Honorable Marwa in our meeting as judicial notice of the ongoings of this national dialogue team. Therefore, even as they progress their work, then they take note that it's part of the issues that we are engaging on. And for sure, I am certain when we begin to engage with stakeholders, those are among the stakeholders most likely that we'll be engaging with. Na mtazamaji, tukiachana na hayo, kwingineko, Mama Dorcas Rigathi Gachagua amezindua kambi ya matibabu kwa waathirika wa dawa za kulevya huko Mombasa. Hivyo akizungumza huko Mombasa katika hafla ya uzinduzi huo, amewarai wakazi na washikadau kuipa nafasi ya kushughulikia baadhi ya watu ambao wameathirika zaidi na dawa za kulevya. Sawia na hayo, ametaja hatua ya kuimarisha maisha ya vijana katika mitaa mbalimbali, akitaja kama uti wa mgongo wa jamii na kuweza kurejesha vijana walioathirika zaidi kusalia katika hali ya kawaida na kupokea matibabu yanayowafaa kukidhi katika hali ya kiafya. We can no longer have a nation or afford to sit pretty and assume somehow, somebody will save our children. There is nobody who is going to come from abroad to save these children. It is you and I. It is our responsibility as Kenyans, as Africans, to save the African boy, the African child. It is our future. Itaacha saa ile mumetoka kwa hizo streets na mmetoka kwa hii miadarati. Si niliwaambia nitakimbizana na mnyinyi? Nitakuwa hapo. Kwa majina yangu mimi ni Faraji Hatani Mbarak, mzee wa mtaa Kenjaro Village. Nashukuru sana kwa huduma za
mama. Tunashukuru sana kwa mambo aliyotuletea hapa, na bado tuna imani na mengi yale aliyotuahidi kuwa yatayatimiza. Na mkine kwa mtazamaji, wakazi wa Acacia eneo la Kitengela kaunti ya Kajiado wameghadhabishwa na hali mbaya ya barabara, huku wakidai kuwa hali hiyo imetatiza shughuli za usafiri sawia na kusababisha ajali mbaya barabarani mara kwa mara sehemu hiyo. Hali hiyo ikijiri, wakazi wamelazimika kutafuta suluhu ya muda na kujitolea kukarabati barabara hiyo ya mchanga wa Moram. Hata hivyo, barabara hiyo ya kilomita 6 ina watumizi zaidi ya 5,000 kutoka vijiji vya Oloika na Enkamuriaki katika kaunti ya Kajiado, Kitengela. One of the problems that we've been having for the longest is the issue of this Acacia feeder road. And as a residents of this neighborhood, we have every reason to believe that this road has been used by the county government as a cash cow, because we understand that every year some money is allocated this road, and but we never see anything that is happening on the ground. Na hapa tumeghadhabika sana kwa sababu wenyeji hapa wanazidi kutaabika juu ya barabara mbovu, na tumeona county hawajawajibika vilivyo juu ya kutengeneza hii barabara. Tumeweza kushuhudia ajali kama 2 leo, na hata kila siku hizo ajali zinapatikananga hapa. Gari zinazidi kuharibikia kwa barabara na wenyeji wanazidi kutaabika sana. Mara vile unasungusha moshi hapa, unaona tayasa hii hata shocks unashinda ukibaia, na shock ni 3,000, unaona. So atusaidie tu barabara tuniese. Juara zio hatujui Kajiado ni nini. Kila mtu akikuja hata ametoka Western anakuja hapa anashindwa hii Kajiado inakaa. Na mtazamaji, tukisonga mbele, wanawake kaunti za Kisii na Nyamira wameapa kupambana na vikwazo vya kijamii na kitamaduni, kuwaadhiri kufurahia haki zao za kikatiba na kujiendeleza katika kaunti hizo mbili katika kongamano la kila mwaka la mashauriano kaunti ya Kisii ambalo lilivutia zaidi ya washirika 200 wamekubali kutumia ujuzi wao ili kujiendeleza kimaisha. Aidha, mwakilishi wa wanawake wa Kisii Doris Waburi ameeleza kuwa kikao hicho kitawaelimisha wanawake jinsi ya kujitegemea na kuwapa sauti ya kusitisha mila na tamaduni potovu zenye madhara kwa mtoto wa kike kwenye baadhi ya kaunti hizo mbili, Nyamira na Kisii. Watu wamekuwa wakiongea kuhusu uongozi wa wamama Kenya, na Gusii inapaki kuwa jamii moja ambayo haijaikuwa na mama hata mmoja mwenye amekaa pale bungeni, ila tu kwa ile position ya women rep yenye ilikuja kwa sababu ya affirmative action. Tunajiuliza ni kwa nini wa Kisii tuko na shida. Mama kama St. Jude anatuelezea hiyo miaka ya 1990s alijaribu, watu wamekuwa wakijaribu, bado hawawezi. Ni kuwa tuelezani, hatupeani mawaida, ndio tunataka kuangalia. Tumekuja kwa Queen Sigala tuonane na wamama kutoka Kenya mzima ambaye tutasaidiana kwa kuzungumza maneno yetu ya wamama, kuinuana sisi kwa sisi. Wengine wako na akili nyingi kuliko wengine, so to tap from this occasion. So we are encouraging one another. Kuna contractors hapa, wamama wa Kisii na biashara, kuna wale ni landladies wako na nyumba wamerent hapa Kisii town. Kuna wale wengine wako na gari kwa barabara zinafanya biashara. Na tumekata FGM teen pregnancy. Tunataka wamama wetu wasome, watoto wasome, hata sisi tusome, mambo itatufanya we live. Na mtazamaji, tukitoka kwenye kaunti hiyo ya Kisii Nyamira, tunavuka kwenye kaunti ya Kiambu. Machafuko yalizuka katika hafla ya malipo ya basari iliongozwa na gavana wa Kiambu Kimani Mwatangi katika eneo bunge la Ruiru Jumatano. Hii leo asubuhi polisi walilazimika kuingilia kati na kuzima makabiliano hayo karibu na vurugu na umati wa watu waliotaka kujumuishwa katika orodha ya walengwa. Hafla hiyo iliyofanyika katika kanisa la PCA Membli katika wadi ya Gitodhua pia ilishuhudia maandamano kutoka kwa wakilishi wadi wa eneo hilo ambao walishtumu gavana kwa kuwatenga na kusimamia vibaya masuala ya kaunti kama walivyotaja.
Na mtazamaji, wito wa kuwa na mifumo dhabiti ya huduma za afya ulirejelewa wakati wa ufunguzi wa kongamano la 7 la maisha kufuatia ongezeko la maambukizi mapya miongoni mwa watoto na vijana. Kulingana na Katibu Mkuu wa Huduma za Matibabu Harry Kimtai, kasi ya uvivu katika kupunguza maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi miongoni mwa watoto wa vijana inasalia kwa wasiwasi mkubwa, ambapo vijana wanajumuisha 41% maambukizi mapya, huku Kenya ikiwa na mzigo mkubwa kwa 8% wa virusi hivyo duniani kote. Nambari 8 ikiwa ni takriban watu milioni 1.4 wanaoishi na virusi vya ukimwi. Kimtai alisema ni wajibu wa kila mshirikishaji kuendelea kutekeleza afua na ubunifu ili kuondoa virusi hivyo kama tishio kwa afya umma nchini Kenya. Deal with those issues. We need the Attorney General around the sector. We need the Gender Department to come around the sector so that we can decide how are we going to help these children. And the beginning place, whether we like it or not, is sex education. I know the word comprehensive sex education is stigmatized in Kenya, but let us sit down and decide, how does sex education look for Kenya? If sex education elsewhere is immoral, let us define the morally correct sex education in Kenya, and the best space for that to happen is the school. It can't be elsewhere. And our target, as Mheshimiwa said, are the youth. And the youth is the future of this country. So if these new infections is with the youth, therefore our gains is going to be zero if we don't handle it. We'll be supporting all the other stakeholders, so that slowly, as the partners are leaving, counties are being told that, my friends, you have to start doing this. Na mkwineko katika kaunti ya Elgeyo Marakwet, wahudumu wa afya katika kaunti hiyo wanaofanya kazi chini ya muungano wa uguzi NANU wametishia kugoma ikiwa serikali ya kaunti hiyo haitawalipa baadhi ya wafanyikazi mishahara yao ya mwezi wa 7. So that means those who are doing the staff audit did not do a real staff audit, but they wanted to please the echo of their bosses. Because how come a whole consultant is a cost worker? How come a senior nurse who will retire in 2 months is a cost worker? So the meaning of a cost worker, the meaning of those who are rating these people as cost workers, does not meet a standard. Auditors walipokuwa wakifanya hesabu walipewa muda hadi saa 7, lakini wengi wao wale walijipata katika hali hii walikuwa wamechelewa kuja siku hiyo. Kwa hivyo walikuja na wakapeana makaratasi zao kwa sekta ya human resource bila kuhesabiwa. Tulipo wahoji, kwa kweli wengi wao wako wamehesabiwa. Kwa hivyo ilikuwa ukweli kwamba hawakuwa katika ile orodha ya staff ama wafanyikazi ambao walikuwa wa kaunti, na hivyo walipojitokeza tukawahoji na tukaelewa kwamba walikuwa wamejitokeza hivyo walichelewa, na tukawaambia kwamba tutarejesha mshahara yao baada ya kupitia mambo moja mawili. Na mtazamaji, taarifa hii inafikisha mwisho wetu wa habari za sasa. Mwendo wa saa 3 tutarejelewa na habari zaidi katika lugha ya King'eng'e na Sami Adika. Usiende mbali mtazamaji. Jina langu ni Emmanuel na kutakia usiku mwema.